Ẹ káàbọ̀ sí orí ìkànnì yìí, ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀. Ṣé rí àwọn fídíò yìí a máa play fún yín níbi tí wọ́n ti tú pẹrẹpẹrẹ àṣírí. Ẹ ti mọ̀ wípé táwọn ò bá rí báyìí, àwa kì í sọ ìta bá sọ gan. A jẹ́ pa ti ṣèwádìí kúlẹ̀kúlẹ̀ pé ṣé òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ yìí kó tó di pé a mú wá sórí ìkànnì yìí fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa láti máa jẹ ìgbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ lágbo òṣèré pátápátá. Ẹ wò ó ká má fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ ẹ̀yẹ ká sojú abẹ́ kó. Wọ́n ní wọ́n parí ìdánwò àṣejáde ilé ẹ̀kọ́ girama lọ́wádìí tí wọ́n ń ya fọ́tò tí wọ́n ń fọwọ́ tẹ ara wọn lọ́yàn tí wọ́n gbé sórí ìtàkùn ayélujára. Sign out viral video. Ondo government withhold WAEC results of students. Other names written in black book. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo nìkan kọ orúkọ wọn sí black book. Lẹ́yìn pé wọ́n sáǹsàn wọn. Now, ìròyìn ti wà lọ́wọ́ mi ti tójọ́ mẹ́ta tọkàn mi sì ti wà ń bẹ̀. Education Ministry sanctions students in viral video. Ìléyìn wọn jẹ́ ẹ̀kọ́ fáwọn ẹlòmíín. Ìwé ìlànà kọ́ mọ̀ ó ka oyún lọ́mọ lọ gbé wálé. Ìwé ìlànà kọ́ mọ̀ ó ka oyún lọ́mọ lọ gbé wálé. Ńgbà tó ń ṣe ìyá rẹ̀ ò mọ̀ bàbá rẹ̀ ò mọ̀ ó dìgbà tó oyún bá yọ. Wọ́n á máa pè ẹ́ o, wọ́n á máa nà ẹ́ o. Wọ́n á máa béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ta ló lóyún. Nígbà tó o sì ń ṣe ìyá àti bàbá ọmọ bí ti lọ rèé ọmọ secondary school. Pápápá, the Ondo State Ministry of Education, Science and Technology has cracked down on a group of secondary school students from Oyemekun Grammar School, Aquinas Secondary School and CAC Grammar School following a viral sign out. Secondary school náà sign out. Primary school náà sign out. Tí ìbá ṣe pé nípínlẹ̀ Ògùn, gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún tètè pinwọ́ ẹ̀ pé kọ́mọ̀sì ti ń jẹ́ sign out mọ́. Now, kódà gan láwọn iléèwé kan gan láwọn ìlú kan gan láwọn ìpínlẹ̀ gan wọ́n ti stop end of the year party at the end of the term party. Táwọn iléèwé aládàáni tán fi ń pa owó sápò gbogbo táàmù náà fẹ́ ṣe pátí kí wọ́n lè extort àwọn parents. Alright, video that sparked widespread public outrage across social media. The video, which circulated heavily on platforms like TikTok and Facebook following the completion of the West African Senior School Certificate Examination, WASC, showed graduating students engaging in chaotic and undisciplined behavior, including tearing uniforms and chanting inappropriate slogans in an emergency meeting convened at the ministry's headquarters in Akure. Government officials and school administrators gathered to address the breach of conduct. The ministry has handed down the following immediate sanctions to serve as a deterrent to other schools across the state. The official school testimonials and WASC results of the 17 students identified in the video will be withheld until further notice, and their names will be entered into the black book of their respective schools. Níbi táwọn akẹ́kọ̀ọ́ kan ti ń di àmúyangàn fún iléèwé wọn, táwọn iléèwé wọn mọ̀ proud pé ọmọ school wà ní iléèwé ló ti jáde, táwọn teacher wọn mọ̀ pọ̀ he was my student, she was my student, àwọn kan wọ black book. Okay, of their respective schools, all principals have been directed to open the black book tí ò ṣe tí ò sí rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọ́n ò open ẹ̀ nítorí tiwọn. Ṣé dùnú òbí ni wọ́n àbí bànújẹ́ òbí? Tìdùnnú lòbí wọ́n fi welcome wọn sílé ni wọ́n kó bí wọn jáde dáadáa ni àbí wọ́n bàjẹ́, because wọn ní kọ orúkọ tí wọ́n nìkan sínú black book. Sọ́ọ̀nì mú wọn wà ń bẹ̀, ìwé làwọn parents wọn rán wọn, wọn ò rán wọn lóṣì tí wọ́n lọ ṣe. Àtijẹ́ àtimú làwọn òbí wọn ń bá káàkiri, wọn ò rán wọn ní rádaràda tí wọ́n ń bá ká ń tiwọn tí wọ́n ti kékeré ń ṣèranù. At what age? Ẹ wá wo bí wọ́n bá yí ara wọn dé, kí ni wọ́n ó tún padà ṣe láyé? Ṣé wọ́n máa rí gẹ́gẹ́ bí trauma? Mo jẹ́rìí wọn, àwọn kan láàrin wọn sọ pé ẹ wo ó jàre, mi ò ráàyè ìrònú kankan, ẹni tí ò kàwé ò kí ń gbélé ayé ni. Ṣé ẹni tí ò kàwé ò ń gbélé ayé?
ẹ wò ó tó bá wù wọ́n kọ sí green book kàn má kọ sí black book nìkan ẹ jẹ́ kàn kọ sí green gan èwo tí ẹ̀ ní gan ṣé èyàn ò gbọ́dọ̀ ṣoge mọ́ ni ńgbà tó jẹ́ kójú dúdú ńgbà táwọn wálé ayé ẹ wò ẹ jọ̀ọ́jọ̀ọ́ torí ọlọ ẹ jẹ́ kí n ṣayé mi ẹ jẹ́ n gbádùn ayé mi o kí ló kàn yín bẹ̀ ọyàn yín náà tẹ̀ ni ibi tèmi ni jólóbò rẹ̀ ni adorin kakọ kí ló fòṣì gan mi ò tó tiẹ̀ rí principal wa ẹ má jẹ́ ń wọnú ẹ lọ tó tiẹ̀ rí principal wa yẹn tí ẹ̀gbọ́n ti pọ̀ jù n ló máa lọ report ministry n ti gbogbo wa rí all right. Okay, student misconduct. Okay, all principals have been directed to open a black book for student misconduct, and senior officers at the affected schools have received official queries. Kí ló kàn àwọn senior officers? Tẹ́ fi fún query. Sáwọn wọn bá wọn fa uniform wọn ya ni. Àbí wọ́n dúró tí wọ́n gbà tán ya fọ́tò. Kí ló kàn àwọn ọ̀gá? Àwọn ọ̀gá lè ní nǹkan mi láti ṣe. Àti pé lọ́yìn ìgbà tó wọ́n bá ti parí wọ́ọ̀kì, kò sí nǹkan tó ká nǹkan fẹ́ ṣe fún wọn, ó ti parí ní school ń bẹ̀ ń nu. Lẹ́yìn kó padà wá kó wá gba testimonial, lẹ́yìn kó padà wá kó wá gba rìsọ́ọ̀tì, kò ní business ń bẹ̀ mọ́, àwọn olùkọ́ bẹ̀ náà dẹ̀ ní business ń bẹ̀ mọ́. Àwọn sékìlọ́kà àwọn ẹni ẹlẹ́ni tẹ́ ń fọ́n query for failing to adequately supervise and allowing the celebration to degenerate into lawlessness. Ta ló fẹ́ dúró dẹ nìkan gbà tí wọ́n celebrate? Ẹ jẹ́ àpọ̀ tẹ̀tì ká gbèfẹ́ lárugẹ, ẹ jẹ́ àkó onídìí ìdò eré ọmọdé ni. Ẹ jẹ́ ayé fẹ̀tẹ́lẹ̀ pàlàpàlàpà ilẹ̀ ń query àwọn ẹni ẹlẹ́ni sí. Wọ́n ní dúró tí wọ́n náà ó sáwọn tí àwọn olùkọ́ tó wà ní staff room tàbí olùkọ́ mi tó ti lọlé tó o pé dé wọn ni kàn mọ̀ celebrate ẹ̀ time wo náà parí wáyẹ́kì tíjà mélòó ló ṣẹ́kù ní school ńgbà yẹn tíjà tí wọn ò bá rán láti coordinate wọn tàbí láti supervise wọn lọ́pọ̀ ọgbà wáyẹ́kì kì í ṣe tíjà school yẹn gangan ló máa supervise wọn supervisor á wá láti school míì ni. So okay, degenerate into lawlessness. Wàhálà ilé ayé àwọn ọmọ ni kò sí nǹkan tó kolùkọ́ wọn. For those in the video who are not in the terminal class and the ministry has directed that they be expelled from school immediately. The commissioner advised all parents to consistently counsel their children against actions that could mar their futures, stating that the measures taken by the ministry will serve as a deterrent to other students who might consider engaging in similar acts in the future. Addressing the press after the disciplinary hearing, the Commissioner for Education, Professor Igbekele Ajibefun, emphasized that while celebrating academic milestones is natural, the government maintains zero tolerance for activities that damage the moral fabric and reputation of the state educational system. He stated, and I quote, "The growing sign-out culture among secondary school students must be guided by decency. We will not fold our arms and watch the discipline of who we have painstakingly instilled in our students, in our schools, be eroded for the sake of social media clout. We must defend the integrity of our education system in the state. We will not allow those who are not ready to be in school to disturb our institutions." The permanent secretary of the ministry, Dr. Akindele Ige, advised principals to proactively share information with the zonal education office and the ministry to address unrest before it escalates. Parents and the graduating students involved have been summoned to the ministry today to receive their official punishment letters. BC Ministry of Education ló gbé síta ń bẹ̀. All right, information tẹ́ ẹ̀ sanwó fún nu o, information tó wá gbé mi wá gangan. Ó náà ni ọ̀rọ̀ tí àwọn tí wọ́n mú ní Kòròdú. Mo mọ̀ pé ó ṣeé ṣe káyìn náà ò ti bá pàdé. Ibẹ̀ ní ká kọ́kọ́ lọ ní àbọ̀rọ̀ Àsàrídòkúbọ̀. Ìwónú ẹ̀ ní ká kọ́kọ́ lẹ́jà kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ Àsàrídòkúbọ̀. Tá a bá darí ká darí sí ti Kòròdú. Àsàrídòkúbọ̀ sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún wa o. Sisters, something seriously is happening. Something very serious is happening. And our so-called political elites and leaders do not care. They're not doing anything about it. They feel very unconcerned about it.
Our political elites do not care about it. Our people are left brutalist, tossed here and there by the tempests and the winds of the sea. Nobody cares. Every day we hear stories of thousands and thousands of Futajelong Kambari Fulanis being transported by every means of transport. ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ wo a ò ní rí jù báyìí lọ bó bá tún ṣe ń lọ báyìí a máa kò yín gbọ́ ó dàbọ̀.